வேகம் வேணாம், ஒரே ஸ்பீட்ல பார்த்துட்டே இருங்க கண்ணாடியில. மண்மேல் கனி மரங்களை வச்சு வேர்வழி நீர் பாதையமச்சு வளர்ந்திடவே கொய்யாரே கொய்யரே கொய்யாரே. மரங்களுக்கு வேற ஆதாரம், நதிகளுக்கு மண்ணாதாரம். மரங்களுக்கு வேற ஆதாரம், நதிகளுக்கு மண்ணாதாரம். தாய் மண்ணை வணங்கிடுவோம், தாயன உணர்வோம். அரவணைப்பால் நம் காவேரி, அரவணைப்பால் நம் காவேரி. கரையோர மக்கள் நாமெல்லாம் ஓரினந்தான் உணர்ந்திட வேணும். கரையோர மக்கள் நாமெல்லாம் ஓரினந்தான் உணர்ந்திட வேணும். ஒரு மடியில் நாம் வளர்ந்தோம், ஒரு தாயின் அன்புணர்ந்தோம். பொங்கிட வேணும் நன்றி. மற்றும் ஒரு மக்கள் இசை பாடல் பாடிடலாமா? சந்திரரே சூரியரே சரி சாமியே எந்துரையே புதுக்கோட்டை போயலாண்டி ஆத்தோரங்கொடி காலா
नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतं भारतं
नर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन का सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन नदीराष्ट्रस्य महामृतं भारतं भारतं महाभारतं गङ्गा नर्मदा पुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महामृतं भारतम् இங்கு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அத்தனை சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் வணக்கங்கள். महाभारतम् गङ्गा नर्मदा पुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महामृतं भारतम् भारतं महाभारतं गङ्गा नर्मदा पुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महामृतं भारतम् भारतं महाभारतं गङ्गा नर्मदा पुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महामृतं भारतम् குருகுல கல்வி மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்திற்காக அல்ல, இந்த பிரபஞ்சத்திற்காக படைக்கப்படுகிறார்கள். பல்வேறு கலைகளையும் கற்கும் இம்மாணவர்கள் இங்கு நமக்காக வீர விளையாட்டுகளின் தாய் என கருதப்படும் களரிப்பேட்டையும் பரத கலையையும் இணைத்து ஒரு கலை படைப்பினை படைக்கவிருக்கின்றனர். வந்தே மாதரம், ஈஷா சம்ஸ்கிருதி. गङ्गा नर्मदा पुण्यतीर्थं
कुर्ता कद्रू कुर्ता कद्रू कुर्ता कथा कद्रू कुर्ता कद्रू कुर्ता कद्रू कुर्ता कद्रू कुर्ता कथा कद्रू कुर्ता कद्रू कुर्ता कद्रू कुर्ता कद्रू कुर्ता कथा कद्धळं कुता कद्दी कुता किटतक दिंगिण तुम्भाव राग ताळ भारतं धित्ता 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 भारतं 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 धित्ता 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 भारतं महाभारतं भारतं रं धित्ता तरं धित्ता मातरं धित्ता वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् Pani sa 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 sa, re ma pani sa sa sa, re ma
pani sa sa sa, re ma pani sa 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 sa, re ma pani sa sa sa, re ma pani sa sa sa, re ma pani sa 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 sa.
governor will come on his own. Okay. You can invite them all to the dais. Whoever is here is supposed to be here. Invite them. Invite them on the dais. இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும், விழாவிற்கு தலைமை ஏற்று சிறப்பு செய்ய வந்திருக்கும் மேதகு தமிழக ஆளுநர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களை அனைவரின் சார்பாகவும் ஈஷா யோக மையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறோம். விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஐயா அவர்களையும் வரவேற்கிறோம். விழாவிற்கு சிறப்பு செய்ய வந்திருக்கும் மாண்புமிகு தமிழக துணை முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களையும் வரவேற்கிறோம். விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கும் அப்பல்லோ மருத்துவமனைகளின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் பிரதாப் சி ரெட்டி அவர்களை மேடைக்கு வரவேற்கிறோம். தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு ஜி கே வாசன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வரவேற்கிறோம். திரைப்பட நடிகர் இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய திரு சுஹாசினி மணிரத்னம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். விழா நாயகன் சத்குரு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நம் காவேரி ஆற்றை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் சத்குரு அவர்கள் தலை காவேரியிலிருந்து பெங்களூர் வரை கர்நாடகத்திலும், ஹோசூரிலிருந்து இன்று சென்னை வரை தமிழகத்திலும் மோட்டார் சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார். இன்று இந்த பயணம் சென்னையை வந்தடைந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்க்க இத்தனை சிறப்பு விருந்தினர்களும் வந்திருக்கிறார்கள். அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி கடந்து வந்த பாதை ஒரு சிறு படமாக உங்களுக்கு. இந்த காவேரி குக்குரல் முதல் படி ஒசூரில் வச்சிருக்குது. சில பேர் சந்தேகப்படுறாங்க 242 கோடி எப்படி நடக்கும், இது நடக்குமா, வெற்றிகரமா போகுமா? நீங்க பாருங்க, மேடல ஏஐடிஎம்கே இருக்குது, டிஎம்கே இருக்குது, காங்கிரஸ் இருக்குது, பிஜேபி இருக்குது. இப்படி ஒன்னா வந்துட்டாங்கன்னா எந்த அரசாங்கம் பண்ண முடியாதது பண்ண முடியுமா இல்லையா? இதுல எல்லாரும் ஏடி போடணும். இது வெற்றிகரமா நீங்க நடத்தி கொடுக்கணும். தேங்க்யூ வெரி மச்.
அதுக்காக இது ஒரு நாளுக்கு நம்ம இங்கே சரி பேசிக்கிறது இல்லை. 12 வருஷம் இங்கே உறுதியாக என் கூட இருப்பீங்களா? 12 வருஷம். Now the farmer is very enthusiastic, government is willing to help, but if we don't have the necessary saplings, it's still not going to happen. Because 242 crores looks like a very big number for a lot of people, but our population is 130 crores. If each one of us do 2 trees, it's a done thing, isn't it? விவசாயி சத்தமா ஒக்குரல்ல சொல்லணும், இந்த மரம் வளர்த்ததுக்கு என்னென்ன உதவி கொடுக்க முடியுமோ அது நமக்கு வேணும்ன்றது நீங்க உறுதியா சொன்னீங்கன்னா இந்த தமிழ் மண்ணை நம்ம காப்பாற்ற முடியும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு வளமான மண்ணை நீர் கொடுக்கணும்னு நான் கேட்கறது இவ்வளவுதான். உங்களுக்கு 5 வருஷத்துல ஒரு 5 கோடி மரக்கன்று பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா? எனக்கு பண்ணிடலாமா? ஈரோடுல இருந்து அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைவரும் மக்களாகி எண்ணம் ஒன்று கூடினால் இந்த முயற்சி மாபெரும் வெற்றி பெற நீங்கள் உதவ வேண்டும். பிரச்சனை எல்லாருக்கும் தெரியும், தீர்வு எல்லாருக்கும் தெரியும். செய்ய போறோமா? இவ்வளவுதான். செய்ய போறோமா? இந்த சாமி மக்கள் சாமி, மக்களோட மக்களா இருந்து மக்களுக்காக ஏதாவது செய்யணுங்கிற அந்த உந்துதல் இருக்கிறது பெரிய விஷயம். மரக்கன்று வளர்த்தணும். நீங்க எது செய்ய முடியுமோ அப்படி செய்யுங்க. ஒன்றும் செய்ய முடியாது, சத்தம் போடுங்க. சத்குரு அவங்க காவேரி பற்றி சொல்கிறப்போ காவேரி தாய் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. காவேரியில் பல நாட்கள் படகுல பண்ணியிருக்கேன், அது என்னுடைய ரத்த நாளங்களில் ஓடுற ரத்தம் மாதிரி அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எழுதின காவேரி தாய் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷாவுடைய இசையமைப்பில் திரு சந்தீப் நாராயணன் அவர்களுடைய குரலில். காவேரி தாயே, உன் மடி குழந்தை நானும், பால் தந்த நெஞ்சை காயப்படுத்திய பாவி நானும், என் வாழ்க்கைக்கும் முக்திக்கும் வழியானவள் நீனும், என் உயிர் மலர்ச்சிக்கு மூலமானவள் நீனும். தாயே, உன்னையே ஏற்றி வதைச்ச மூடன் நான், இன்னும் பிறக்காத உயிருக்கு ஆபத்து தந்தவன் நான். என் முட்டாள்தனத்தை மன்னிச்சிடு தாயே. என் நாடி நரம்புல ஓடுற ரத்தம் நீ, என் உயிருக்கே மூலமானவளும் நீயே. காவேரி தாயே, உனக்காக அர்ப்பணிப்பே என் உசிறு. காவேரி தாயே, உந்தன் மடி குழந்தனா. காவேரி தாயே, உந்தன் மடி குழந்தனா. ஆதந்த நெஞ்ச காயப்படுத்திய பாவினா. ஆதந்த நெஞ்ச காயப்படுத்திய பாவினா. என் வாழ்க்கைக்கும் முக்திக்கும் வழியானவள் நீயே நீயே.
உனக்கு அர்ப்பணிப்பேனே. விழா சிறப்புரையாற்ற திரைப்பட நடிகர் இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய திருமதி சுஹாசினி மணிரத்னம் அவர்களை அழைக்கிறோம். மேதகு நம்ம எல்லாருக்கும் டைரக்டர் அவர் தான். மேதகு ஆளுநர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே, துணை முதலமைச்சர், எங்கள் குடும்ப நண்பர் ஐயா அவர்களே வணக்கம். அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் டாக்டர் பிரதாப் ரெட்டி காரு அண்ட் டியர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் வாசன் அவர்கள் அண்ட் அவர் டியர் சத்குருஜி. It is such an honor, such a pleasure to be included in this dais and in this wonderful initiative, Kaveri in Kookural. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சத்குரு அவர்கள் நான் 3 மாதத்துக்கு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி சந்தித்ததுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் காவேரி காவேரி காவேரின்னு அவர் மூச்சு கூட உள்மூச்சு காவேரி வெளிமூச்சு காவேரியாக தான் இருக்குது. அவர் மூச்சுக்கு மூச்சு காவேரின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது காவேரியை பற்றி யோசிக்க வேண்டாமா? அதுதான் அவருடைய வேண்டுகோள். அவருக்கு துணையாக சேவகர்களாக நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம். ரவி அவர்கள் மோட்டர் பைக் ஓட்டினதை நான் பார்த்தேன், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. மோட்டர் பைக் ஓட தெரிஞ்சால் நாங்கள்லாம் கூட வந்திருப்போம். எங்கள் திரைப்படத்துறையிலேருந்து நிறைய பேர் கூட வந்திருக்காங்க. இளைஞர்கள் 80ல் இருக்கிற இளைஞர்கள் சிந்தனையாளர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நாங்கள் வளர்ந்தோம். ஆனால் போக போக அவங்க டெக்னாலஜியில் போய் வேறு மாதிரி இருக்காங்களோ அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ தான் இல்லை, சத்குரு மாதிரி இருக்கிறவங்கள, முக்கியமாக சத்குருவோட போதனைகளை அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ இளைய சமுதாயத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்த சத்குரு அவர்களுக்கு நன்றி. எப்போ இளைஞர்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்களோ சத்குருவை பார்க்கணும் அண்ட் சுற்றுச்சூழலை பார்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களோ நிச்சயமாக காவேரியின் கூக்குரல் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும். வாழ்த்துக்கள், நன்றி. அடுத்ததாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு GK வாசன் ஐயார்களை உரையாற்ற அழைக்கிறோம். Most respected Sadguru, Chief Guest, Honorable Governor of Tamil Nadu, respected Banwari Lal Purohit, Guest of Honor, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, respected Edappadi Palaniswamy, Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, respected O. Pannirselvam, Chairman Apollo Hospitals, Dr. Pratap C. Reddy, respected Tirumati Suhasini Maniratnam, Member Parliament, respected Ravindranath, distinguished invitees, supporters and well-wishers of Kaveri Calling, friends from media, Vanakkam. Kaveri Calling is the first of its kind of campaign, setting the standards for how India's rivers, the country's lifelines, can be revitalized. I am sure Sadhguru's rally for river campaign will successfully raise awareness about the plight of Indian rivers and will definitely initiate the revitalization of the Kaveri River and transform the lives of 84 million people.
மரியாதைக்குரியவர்களே, 3:30 மணி வரை மழை இல்லை. மழையினுடைய அறிகுறியே கிடையாது. நம்முடைய சத்குரு அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய தலைநகரம் சென்னையினுடைய மையப்பகுதி, அதுவும் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியினுடைய திருவுருவச் சிலையை தாண்டிய போது மழையை ஆசீர்வதிக்க தொடங்கியது. நாட்டில் நல்லவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். நல்லது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருப்போம். இந்திய நாட்டினுடைய நன்மைக்காக, வளர்ச்சிக்காக, நலத்திற்காக, மக்களுடைய தொடர் வாழ்வாதாரத்திற்காக அனைத்து துறைகளிலும், குறிப்பாக விவசாயத்தில் இந்தியா முன்னேற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே தான் நம்முடைய சத்குரு அவர்கள் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய உயர்ந்த பணிகளுடைய முக்கிய பயணம் காவிரி கூக்குரல் என்று நம்மால் பெருமையோடு கூற முடியும். காவிரி நதிக்கு புத்துயிர் ஊட்ட வேண்டும் என்ற பயணத்தை தொடங்கி இருக்கிறார்கள். விவசாயிகளுக்கு பயிர் பிரச்சனை உயிர் பிரச்சனை என்று எடுத்து கூறி, மக்களுக்கு தண்ணீர் பிரச்சனை உயிர் பிரச்சனை என்று எடுத்து கூறி, அதற்கு காவிரி தண்ணீர் அடித்தளம், அதனை பாதுகாக்க வேண்டும், சேமிக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையிலே காவிரி வருவதை நாம் வரவேற்க வேண்டும். அதற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். அதற்கு உடனடி தேவை மண்வளம் பெற வேண்டும், மண்ணிற்கு ஊட்டச்சத்து கொடுக்க வேண்டும். அப்படி செய்தால் மண்வளம் பெறும். மண்வளம் பெருகினால் மழை நீரை ஈர்க்கும். அந்நீர் காவிரியிலே தண்ணீர் தொடர்ந்து வர வழிபிறக்கும். இதற்கு அவசியம், அவசரம், உடனடி தேவை மரம் நடுவது என்பதே இந்த நீண்ட பயணத்துடைய நோக்கம். மரியாதைக்குரியவர்களே, தமிழக அரசை பொறுத்தவரையிலே நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் துணை முதல்வர்களும் இங்கே ஒரு சேர அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த அரசு விவசாயிகள் நலன் சார்ந்து சிறப்போடு செயல்பட்டு அதற்குண்டான சரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு விவசாயிகளுக்கு ஒத்த கருத்துடைய நலன் சார்ந்த நம்முடைய சத்குரு அவர்களது இந்த நல்ல முயற்சிக்கு தமிழக அரசு 100% ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சத்குரு அவர்களுடைய இந்த புனித பயணம் வெற்றி பெற, மேலும் அவர்களது உயர்ந்த சிந்தனைகளை நடைமுறைப்படுத்த இந்திய மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டு வெற்றி பெறச் செய்வோம் என்று உறுதியேற்றுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்புரையாற்ற அப்பல்லோ மருத்துவமனைகளின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் பிரதாப் சி ரெட்டி அவர்களை அழைக்கிறோம். Vanakkam. Honorable Governor of Tamil Nadu, most respected, loving Sri Banwarlal Mataji, our beloved Chief Minister and Deputy Chief Minister Suhasini, Mr. Vasan, I'm truly flattered that here is a spiritual guru who is making a significant impact in thinking ahead what has not been thought for the last 50 years. I don't know if you all know, our body consists of 80% of water.
You know that? But you must know that first know how important water is. Water is necessary for our food, it's necessary for production of our food. So it is the agriculturists, it is everyone in the world is dependent on water. But it has not been noticed. Today we are talking about Kaveri. The last 75 years, there's only 40% of what it was at the beginning of our independence. And few months ago, our most respected Sadhguru did a splendid thing, starting saying rally for rivers. The country just shook off, saying, here is a guru who is now calling, saying, let's rally for rivers. Now it has become almost a national issue that we all need to support. We need to support not only the farmer, not only the ordinary person, but it is the need of every one of us. And for him to have thought of this, we admire you, Sadhguru. We respect you for the wonderful effort that you are doing in the most difficult thing. You are trying to do it ordinarily well. I still recollect, wherever you go in the country, that reception that you are getting is something phenomenal. But what all of us admire, we have seen in what you do in the ashram, in changing people, but what you have done today is something which for generations people will remember. From all of us, Sadhguruji, pranam, pranam, pranam. Many, many things from all of us. And we are deeply grateful to you, and the nation and the world will be grateful to what you have done. I'm sure many other countries follow this example of what you have started in our country. My grateful thanks. Thank you, sir. அடுத்ததாக சிறப்புரையாற்ற மாண்புமிகு தமிழக துணை முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை பெருமக்களுக்கும் முதலில் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கோவில் நகரம் குடந்தையில் காவிரி நீர் உண்டு வளர்ந்து தமிழர் வாழ்வு மலரச் செய்த பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் காவிரியின் தமிழகத்தின் உரிமையை நிலைநாட்டி சரித்திரம் படைத்த பொன்னியின் செல்வி புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களையும் வணங்கி ஈசா அறக்கட்டளையின் தலைவரும் காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் பிதாமகருமான பத்ம விபூஷன் யோகி சத்குருஜி அவர்களை இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்து விழாவிற்கு சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களை, வருகை புரிந்து நிகழ்ச்சிக்கு மெருகூட்டி கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அன்பிற்கினிய அருமை அண்ணன் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களை, வருகை புரிந்து நல்ல பல கருத்துக்களை இங்கே பதிய வைத்திருக்கின்ற அப்போலோ மருத்துவமனைகளுடைய தலைவர் டாக்டர் பிரதாப் சி ரெட்டி அவர்களை, நல்ல பல கருத்துக்களை சுருக்கமாக பேசினாலும் சிறப்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் அன்பிற்கினிய அருமை ஐயா திரு ஜி கே வாசன் அவர்களை, சிறந்த திரைப்பட நடிகை அன்பிற்கினிய அருமை சகோதரி திருமதி சுஹாசினி மணிரத்னம் அவர்களை, சத்குரு இயக்கத்தினுடைய செயல் வீரர்களை, காவேரி நதி எழுச்சி பெற வேண்டும்
என்ற துடிப்புடைய காவிரி ஆர்வலர்களை, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். காவிரி நதியில் புத்துயிர் பெறவும், காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் பொருளாதார முன்னேற்றம் காணவும், காவிரி படுகையில் 242 கோடி மரங்கள் நட வேண்டும் என்று நம்முடைய சத்குருஜி அவர்கள் தொடங்கியுள்ள காவிரி கூக்குரல் என்னும் இயக்கத்தின் சென்னை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு அளித்தமைக்காக நம்முடைய பத்மபூஷன் சத்குருஜி அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த இயக்கம் சார்ந்த பொறுப்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கங்கையர் புனிதமாய காவேரி என்று போற்றப்படுவது புண்ணிய நதி எனப்படும் காவிரியார் கன்னடத்து குடகுமலை கனிவயிற்றில் கருவாகி தலைக்காவேரி என்னும் தாதியிடம் உருவாகி தான் பிறந்த வீடான கர்நாடகத்தை வளப்படுத்திய காவேரி பெண் அகண்ட காவேரியாய் பின் தவழ்ந்து கரிகாலன் பேர் வாழும் கல்லணையில் கொள்ளிடத்தில் தாவி பெருகி வந்து தஞ்சை வளநாட்டை தாயாகி காப்பவள்தான் தனிப்பெரும் கருணை கொண்ட நம்முடைய காவேரி தாய். பழந்தமிழ் வாழ்வில் காவேரியின் பங்கு என்பதையும், தமிழர்களின் வாழ்வை காவேரி எவ்வாறு வளப்படுத்தியது என்பதையும் நம்முடைய பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் சிறப்பாக எடுத்து கூறுகின்றன. இளங்கோவடிகள் தான் இயற்றிய சிலப்பதிகாரத்தில் காவிரி நதியை புகழ்ந்து பல பாடல்கள் புனைந்துள்ளார். பூவார் சோலை மயிலாட, புரிந்து குயில்கள் இசைப்பாட, காமர் மாலை அருகு அசைய, நடந்தாய் வாலி காவேரி என்கிறார் இளங்கோவடிகள். சங்க இலக்கியங்களான அகநானூறு, புறநானூறு, பட்டினைப்பாலை பத்துப்பாட்டு மற்றும் மணிமேகலை காப்பியம், பாரதம், கம்பராமாயணம், பெரிய புராணம் முதலியான இலக்கியங்களிலும் ஔவையார், ஒட்டக்கூத்தர், புகழேந்திர், சொக்கநாத புலவர், கவி காளமேகம், பாரதியார், பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர் திருவிக உள்பட பலருடைய படைப்புகளிலும் காவேரியின் பெருமைகள் பறந்து விரிந்திருக்கின்றது. எப்படி காளைகளையும் பசுக்களையும் தங்களது குடும்ப உறுப்பினராக எண்ணி அன்பு காட்டுகிறார்களோ, அதே போல மரங்களையும் தங்களது குடும்பத்தில் ஒருவராக எண்ணி பாசம் வைத்து வளர்க்கிற இனமாக நம்முடைய தமிழ் மனம் இருந்திருக்கிறது என்று வரலாறு கூறுகிறது. ஆனாலும் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட காலநிலை மாற்றங்கள், மக்கள் தொகை பெருக்கம், அன்றாடம் அதிகரித்து வரும் மனிதர்களின் தேவைகள் போன்ற காரணங்களால் மரங்களுடைய எண்ணிக்கை அடர்த்தி குறைந்திருக்கிறது. மரங்கள் அதிகம் வெட்டப்பட்ட காரணத்தினால்தான் பருவமழை வருவது தடைப்படுகிறது. மழையையும் ஆற்று நீரையும் நம்பித்தான் விவசாய பெருங்குடி மக்கள் தங்களது வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமான விவசாயத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். மழை பொய்த்துவிட்டால் ஆறுகளும் வறண்டுவிடும், அவரது வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டுவிடும். எனவே விவசாயிகள் வாழ்வு வளம் பெற, அவரது பொருளாதார நிலை உயர காவேரி மீட்கப்பட வேண்டும். அதற்கு அதிக எண்ணிக்கையில் மரங்களை நடுவதற்கு அனைவரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு தான் இன்றைய நம்முடைய சத்குருஜி அவர்கள் காவேரி கூக்குரல் என்னும் தலைப்பில் தொடங்கியிருக்கும் இந்த மாபெரும் மரம் நடும் இயக்கம் மிகவும் பாராட்டுக்குரியது, புரிதற்குரியது. வரலாற்றில் நம்முடைய சத்குருஜிக்கு என்று ஒரு தனி இடம் இருக்கிறது என்பதனை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். சத்குரு என்றாலே பிரம்மாண்டம்தான். அனைத்திற்கும் தலைவனான சிவபெருமானின் திருவுருவை பிரம்மாண்டமான சிலை வடிவாக்கி கோவையில் சத்குருஜி அவர்கள் அமைத்திருப்பது ஆன்மீக பணியினுடைய பிரம்மாண்டமாகும். ஆன்மீக பணியில் காட்டிய அதே பிரம்மாண்டத்தை இன்று மக்கள் பணியில் செலுத்தி காவேரி படுகையில் 242 கோடி மரங்கள் நடுவது என்ற இலக்கை நிர்ணயித்து அதனை படிப்படியாக செயலாக்கி வரும் சத்குருஜி அவர்களின் பணிகளை நாம் பாராட்டுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். சத்குருஜி இந்த பிரம்மாண்டமான மரம் நடும் நிகழ்ச்சியினை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றிட தலைக்காவேரியிலிருந்து திருவாரூர் வரை 3500 கிலோமீட்டர் காவிரி படுகை முழுவதும் பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு பொதுக்கூட்டங்களில் உரையாற்றி இந்த இயக்கத்தில் இணைந்து பணி செய்திட
மக்களுக்கு ஊக்கம் அளிப்பதுடன் விவசாயிகளையும் முழுமையாக பங்கேற்க செய்திட அவர் கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரில் வருகின்ற பொழுது சத்குரு அவர்கள் என்னுடைய காரை ஓவர்டேக் செய்து பைக்கில் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய அருமை அண்ணன் ஜி.கே. வாசன் ஐயா அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது மழை பெய்ததே, அப்பொழுதுதான் மழை ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஆனால் நான் பார்க்கின்ற கண் இமைக்கின்ற நேரத்தில் அவர் சிட்டாய் பறந்து விட்டார். நான் முழுமையாக பெறவில்லை. இவ்வளவு வயது எனக்கு அவருடைய வயது சரியாக நினைவில் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு 16 வயது இளைஞரை போல சூப்பர் ஃபாஸ்ட் வேகத்தில் குருஜி அவர்கள் அந்த பைக்கை ஓட்டி சென்ற வேகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது உள்ளபடியே நான் பிரமித்து போய் நிற்கின்றேன். அதனால்தான் அவர் இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டியாக இந்த 242 கோடி மரங்கள் நடுவது என்பது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. இது உண்மையிலேயே உலகத்திலேயே கின்னஸ் சரித்திரத்தில் கின்னஸ் சாதனையில் பதியக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் இதனுடைய சாதனை இருக்கும் என்பதனை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நாம் வாழ்கின்ற இந்த பூமியின் மீதும் இந்த பூமியில் நம்மோடு வாழ்கின்ற மக்கள் மீதும் நாம் எந்த அளவு அன்பும் பாசமும் வைத்திருக்கிறோம் என்பதை எடுத்துக்காட்ட மரங்கள் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறது. இதை பற்றி பேசும்போது 3 மரங்களின் கதையை சொல்லியாக வேண்டும். ஒரு காட்டில் வசீகரமிக்க வாகை மரம், மனம் கவரும் மகிழ மரம், உறுதி கொண்ட தேக்கு மரம் ஆகிய 3 மரங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மிகுந்த அன்பு பாராட்டி நட்பு கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது. அந்த 3 மரங்களின் செயல்பாடுகளையும் அருகில் இருந்த கருங்காலி மரம் ஒன்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தது. வாகை, மகிழம், தேக்கு ஆகிய 3 மரங்களுமே தெய்வ பக்தி மிக்க மரங்களாக திகழ்ந்தன. ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனை வேண்டி இறைவனுக்கு பக்கத்திலேயே தங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு கணமும் அந்த 3 மரங்களும் வேண்டிக் கொண்டிருந்தன. அந்த நாளும் வந்து சேர்ந்தது. அந்த காற்றின் அருகில் இருந்த ஒரு கோவிலுக்கு திருப்பணிக்கு தேவையான மரங்களை தேர்வு செய்ய அங்கு வந்த கோவில் அதிகாரிகள் அந்த 3 மரங்களும் ஒன்றாக முற்றி வைரம் வாய்ந்த மரங்களாக இருப்பதை கண்டார்கள். அந்த 3 மரங்களை வெற்றி எடுத்து வந்த அவர்கள் வாகை மரத்தை சாமி சிலை செய்யவும், மகிழ மரத்தை கொடிமரமாக பயன்படுத்தவும், தேக்கு மரம் கொண்டு வாசக்கால் அமைத்து வாசல் படி அமைக்கவும் முடிவெடுத்தனர். இதன்படி கோவிலுடைய மற்ற திருப்பணிகளை முடிந்து மக்கள் பெருவாரியாக வந்து ஆண்டவனை வழிபடத் தொடங்கினார்கள். காற்றில் இவர்களோடு இருந்த கருங்காலி மரம் உடைக்கப்பட்டு அக்கோயிலின் மடப்பள்ளியில் சமையல் செய்ய அடுப்பில் வைத்து எரிக்க கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது. அந்த கருங்காலி மரம் அடுப்பில் தான் எரிக்கப்படுவதற்கு முன் இந்த 3 மரங்களின் நிலையை பார்த்து தேக்கு மரத்துடன் பேசத் தொடங்கியது. வாகை மரம், மகிழ மரம், தேக்கு மரம் ஆகிய 3 பேருமே நீங்கள் தினம் தினம் ஆண்டவனை வழங்கி வந்தீர்கள். உங்கள் மூவரில் யாருடைய பக்தியையும் குறை சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஒருவர் சாமி சிலையாகி வழங்கப்படுகிறார், மற்றொருவர் கொடிமரமாகி வணக்கம் பெறுகிறார். தேக்கு மரத்தை பார்த்து நீயோ படிமரமாகி பக்தர்களின் காலில் மிதிவிடுகிறாயே என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டது. கருங்காலி மரம் ஊட்டிய தீய எண்ணம் தேக்கு மரத்தினுடைய மனதில் கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது. நமக்கு மட்டும் ஏன் இந்த நிலை? பக்தர்களின் காலடியில் மிதிபட வேண்டும் என்று எனக்கு என்ன தலையெழுத்து என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தது தேக்கு மரம். ஒரு நாள் இரவு இறைவன் கோவிலுக்குள் உலா வருகின்ற பொழுது தனது மனதின் கவலையை அவரிடம் நேரில் கேட்டது தேக்கு மரம். தேக்கு மரத்தின் குறையை காது கொடுத்து கேட்ட பகவான் புன்னகை தவள தேக்கு மரத்தை பார்த்து கூறினார், அதோ பார், வாகை மரத்தின் வடிக்கப்பட்ட சிலையை தூரத்திலிருந்து பார்த்துவிட்டு பக்தர்கள் போய்விடுகிறார்கள். மகிழ மரத்திலான கொடுமரத்தின் உச்சியை பார்த்தாலே கழுத்து வெளிவருவன் என்று பீடத்தை கும்பிட்டு விட்டு போய்விடுகிறார்கள். ஆனால் உன்னை தாண்டி போகிற ஒவ்வொருவரும் தன் கையால் தொட்டு வணங்கி, சிலர் தனது நெற்றியில் இட்டுக்கொள்கிறார்கள், சிலர் தொட்டு வணங்கிய கையை முத்தமிட்டு தங்களது பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இன்னும் சிலரோ உன்னை தொட்ட
இன்னும் சிலரோ உன்னை தொட்ட கையை தன் நெஞ்சோடு சாத்தி வணங்கி செல்கிறார்கள். இப்போது சொல், யார் அதிக மதிப்பை பெறுகிறார் என்று கேட்டாராம் பகவான். கடவுள் படைப்பில் உயர்ந்தவள் தாழ்ந்தவர் என்ற பேர்பாடு இல்லை. அவரவர்கள் ஆற்றுகின்ற கடமையின்படிதான் உரிய மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்தாராம் பகவான். அப்போதுதான் அந்த தேக்கு மரத்திற்கு உணவு புரிந்து மனக்குழப்பம் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி அடைந்ததாம். எனவே எந்த மரம் என்று இல்லை, ஒவ்வொரு மரத்திற்கு ஒரு பயன் இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து அனைத்து வகையான மரங்களை நடுகின்ற பணியை நாம் அனைவரும் இணைந்து நம்முடைய குருஜி அவர்களோடு இணைந்து செயலாற்றிட வேண்டும் என்று நான் இந்த நல்ல நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நாம் காவிரி வாழ வைத்தால் நமது தலைமுறையை காவிரி தாய் வாழ வைப்பாள். இயற்கை தந்த வகையாக இறைவன் கொடுத்த வரமாக திகழும் மரங்களை நட்டு உரிய முறையில் பாதுகாத்து வளர்க்க வேண்டியது நமது கடமை என்பதை உணர்ந்து மழை பெறவும் பூமி நிலை பெறவும் சத்குருஜி அவர்களின் 242 கோடி மரங்கள் நடுகின்ற லட்சியத்தை ஈடேற நாம் அனைவரும் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றிட வேண்டும் என்பதனையும் இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மனிதரில் புனிதர்கள் நமக்கு முன்னாலேயே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள், நம்மோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மனிதரின் புனிதராக நம்மோடு வாழ்ந்திருக்கிறார், பயணித்திருக்கிறார். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் மனிதரில் புனிதராக நம்மோடு வாழ்ந்திருக்கிறார், பயணித்திருக்கிறார். இதய தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களும் மனிதரில் புனிதராக நம்மோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அவருடைய பாதையில் நாம் இன்று சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு நாம் காணுகின்ற மனிதரின் புனிதராக நம்முடைய சத்குருஜி அவர்கள் நம்மோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள், பயணிக்கின்றார்கள். அவருடைய பயணிக்கின்ற அந்த தத்துவத்தை நாம் அனைவரும் நம்முடைய இதயங்களில் ஏந்தி 242 கோடி மரங்கள் என்பது உண்மையிலே உலக அதிசயங்கள். இந்த உலக அதிசயத்தை நிகழ்த்துவதற்கு நம்முடைய அறை மனிதரில் புனிதர் சத்குருஜியோடு நாமளும் இணைந்து அவர் எந்த வேகத்தில் இன்றைக்கு 3500 கிலோமீட்டர் தூரத்தை பைக்கில் பயணிக்கின்றாரோ அதோடு இணைந்து நாமும் பயணிக்க வேண்டும் என்பதை நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்து அருமை ஐயா சத்குருஜி அவர்களின் முயற்சிக்கு மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவரோடு நானும் இணைந்து உறுதுணையாக திகழ்வோம் என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. We now request the honorable guests to please participate for a photo on this momentous occasion. We request the honorable guests to please participate for a photo on this momentous occasion. ஏற்புரை வழங்க சத்குரு அவர்களை அழைக்கிறோம். Please say this after me. Bharatam Mahabharatam Ganga
तीर्थम् सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूल तत्वम् नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतम् भारतम् I don't want to reiterate what's the problem, what's the solution. By now, all of you know what is the problem and what is the solution. Only thing is, from now on, because what I see, particularly in Tamil Nadu, but almost everywhere in the country, if you utter the word Kaveri, people will say, oh, Kaveri problem. Kaveri is not our problem, Kaveri is our source of life. From now on, if you say Kaveri, you must say Kaveri Thai, not Kaveri Prachane. Hello? What we are referring to as Kaveri is a system of 120 perennial rivers and many more non-perennial or seasonal rivers. Out of these 120 perennial rivers which support Kaveri, today only 35 of them are running approximately 10 to 12 months, usually 9 to 10 months, some of them 12 months. But Kaveri herself is drying up for almost 5 months in a year, not touching the ocean. So when we talk about Kaveri, we should not think about it as one river, because in a tropical country, one river does not come. That happens in temperate climates, where ice melts in the mountain and it just flows down as one river. In a tropical climate, in a tropical nation, in the tropical lands of this world, river is not a river, it's a river system. So this system of 120 rivers are seriously depleted, many of them have just vanished. Many rivers that the people have been talking about, which is embedded in Tamil culture, please just go find me this river. You can't find this river anymore, it's been built upon. So when we kill all the tributaries, we are killing the main river. It's as simple as that. So revival of Kaveri is not going to happen just by acting upon one river, we need to act upon the entire basin. Kaveri basin accounts for 85,000 square kilometers. And as already Karnataka Chief Minister has announced, and our Honorable Chief Minister has agreed upon this, and everybody else is with it, and the Chief Minister, the Honorable Chief Minister of Puducherry today morning announced that the subsidies will be given to the farmers who go for agroforestry. The Karnataka Chief Minister announced that whatever requirements we have given, we are meeting him on 18th along with his the concerned ministries and officials. He said, by the word, he repeated this twice publicly, he said, by the word, as it's been given, the recommendation, it will be implemented. And I wish they had played the video. Karnataka Chief Minister is expressing that it is my wish that during my time as a Chief Minister, that once again Karnataka and Tamil Nadu can live as brothers.
Because we need to understand this problem. This is very simple. This is very simple problem. If you and me are sitting in one place and between the two of us there are 2 glasses of water, we will drink our water and we are very good to each other. But tomorrow, for some reason, there's only 1 glass of water. Naturally, whoever is closest to the glass of water grabs it and drinks it. How? It's not about 2 states. Between you and your neighbor, this can happen. If there is only 1 bucket of water between your family and the next family, you will fight. Within the house, between the 2 of you, if there's only 1 glass of water, you will fight. So this fight is not of some kind of intrinsic enmity between people, it is just that there is not enough water. Kaveri, according to scientific studies, has depleted 44%, but in my experience, it is much more, it has depleted over 70%. Why I'm saying this is, the scientific studies take the monsoon flows also into account. But you leave the monsoon flows, right now all the dams are full, this is not the time to count it. You leave 5 months from monsoons, November, December, you look at the Kaveri, you will see it is only 30% of what it was 50 years ago. This is the reality. Because Kaveri is running away. I was also at we camped at the Mettur Dam and also the KRS Dam in Mysore. That is a part of the country that's very familiar to me, and I've spent a lot of time as a child and a youth along the Kaveri there. The dam is to the brim, actually overflowing. KRS Dam is 124 feet, 8 inches and overflowing. Whenever breeze blows, it is overflowing over the dam. 1 lakh cusecs were being let out, initially 3 lakh cusecs and then 1 lakh cusecs were being let out on a daily basis, but in spite of that it was overflowing. So was Mettur Dam, 120 feet full. So I asked the local guy who was living there next to the dam, I asked him, how many days did it fill up? He said, 4 days. I said, this is not good. If it rains heavily in Coorg, it would always take anywhere between 20 to 30 days to fill up. That's a good thing. But now it's filling up in 4 days, so for the first time, in 50 years, for the first time I'm seeing that the KRS Dam is brown in color, full but brown in color. This means the soil of the mountains is coming to Mysore city, which is not a good thing. Kaveri should come walking, but she is running, this is the problem. We need to understand, the same amount of rain is coming in the last 100 years, the average is same. Small changes happen year on year, but on an average, 100 years ago what we got, we still have. Our only problem is we are not able to sequester the water that comes down in the form of rain, we are not able to put it into the soil, mainly because there is no organic content and there's not enough trees and vegetation. If we plant these 242 crore trees, we can sequester anywhere between 9 to 12 trillion liters of water. To give you a perspective of what is 12 trillion, the entire flow of Kaveri right now is 21.2 trillion liters. So 12 trillion liters extra if it goes into the land, the rivers, all the 120 rivers will flow, your lakes will be full, your wells will be full, above all, soil will be damp most of the year, and that is what is needed. All the time, soil should be damp. We have a history of over 12,000 years of agriculture in Tamil Nadu. The southern India has this. Nowhere else on the planet there is a history of 12,000 years of agriculture. We have been cultivating the same land for last 12,000 years plus. We have been nourished by this land. We have built a civilization out of this. But all these years, all these 12,000 plus years, thousands of generations of people, though they took all the nourishment they could
from the land, they kept the land and soil fertile. In 2 generations, we are pushing it for desertification. 42% of Tamil Nadu's land has been declared as fallow. That means in the next 10-15 years' time, it'll be no good for anything. We are going there rapidly. This is not about painting a dark picture. As there is a major problem staring in our face, there is also a solution staring in our face. The question is only, are we that kind of people who will pick problems, or are we that kind of people who will pick solutions? This is the difference right now. We can endlessly complain who did what, but that's not going to fix it. The only thing is, if we want our soil to be fertile, we need leaves from the trees and the animal waste. Trees are gone long time ago, 87% of the trees have been removed in the last 50 years. Animals are all traveling abroad. Where is the organic material, I'm asking? Where is the organic material to enrich the soil? Do you have, all the Chennai people I'm asking you, you may have some solution, do you have some other technology to enrich the soil? Apart from leaves and animal waste, do you have some other solution? Hello? Then this is all you have to do. Plant trees and bring back animals on the farm, this needs to happen. If you still don't get the point, today's dinner, you must just have a plate full of salt. It's uppillada something, Tamil people, what is that? Yes. So tonight you just have a salt dinner, a plate full of salt. How you feel, that is how Mother Earth is feeling in Tamil Nadu right now. Because we think we can do everything with throwing by salts. See, I want you to understand this. This is one of the richest lands, not the one of the richest land on the planet. I'm not saying this because of my nationalistic emotions. It has been scientifically recorded that if you take a handful of soil in southern India, it has anywhere between 10,000 to 15,000 species of microorganisms. Nowhere on the planet is it that rich. No, I thought you'll put your head down in shame, but you're clapping. That kind of land, we are making it into a desert. In one handful of soil, there are more microbes than all the people on the planet put together. That is how much. That's how rich the land has been for whatever reason, we don't know why. It has been that rich. And it is this richness of the soil and our ability to farm which has built this civilization. I want you to understand, it's not the kings who built this civilization. It is not the scholars who built this civilization. It is the farmers who built this civilization. It is just that, till now, the farmer never got the media unless he hangs from a tree. This has to change. We have right now many fantastic stories of success among the farmers. We were visiting some of the farmers in Gopichettupalayam on our way here, and there are many others. We've converted 69,760 farmers to agroforestry in the last 18 years. No. These farmers, in a matter of 5 to 7 years, they're earning anywhere between 300 to 800% more than what they were earning earlier. And if we go at this pace, that is, every year we're converting anywhere between 3,000 to 5,000 farmers into agroforestry, if we go at this pace, it will take 80 to 100 years. I'm not planning my life that long, I don't know about you. I'm not planning that long, so I want to crush this 100 years into 12 years. This is why Kaveri calling. When I was talking about 12 years, we were in Bangalore in the function, and the Rajamata, the queen of my city, was there. She said, "Why you want to trouble Sadhguru 12 years? Let's do it in 3 years." I said, "This is nice, if somebody can think like this will release me soon." We must understand this.
This is not another tree planting program. Please repeat this. This is not a tree planting program. Yes, you must get this properly, because in Chennai everybody, Sadhguru, I will also plant a tree. Where? You will plant it on your head or what? 80% of the land is owned by the farmer. Only if he plants, it'll make a difference. If you're looking for a solution, it is the farmer who needs to plant. If you're looking for your personal satisfaction, you can grow a bonsai tree in your balcony. That's not going to solve the problem. Your satisfaction, I am also growing a tree. Yes, if you plant a tree in your house, it'll be nice for you. But this is not a solution for the state and the nation. For the state and the nation, if you want a solution, the maximum landowner on the planet is the farmer still. It is he who has to go for it. Why will he go for it? You want him to save the world? You want him to save Kaveri? You want him to save the nation? No. He is right now struggling for his livelihood. Now the only way it will work is that it must be an economic plan for him. This is what I've been looking at for over 25 years. Now we know 100%. This is not an experiment on the farmer. We know 100%. His life will change dramatically. Right now, if you ask any farmer, you can do a survey and see if you want. Not even 2% of the farmers want their children to become farmers. So in another 25 years when this generation passes, how do you think you're going to grow food? You think people who are going through agriculture universities and doing BSc, MSc, they can grow damn food for you? Hello? Do you believe that? Do you think they can grow food? You need to understand this, that poor illiterate farmer has an intrinsic knowledge which has taken thousands of years of maturity and wisdom to acquire. Just because he looks illiterate, we think he's not knowledgeable, he knows something that if you study for 10 years, you will not know. Do you understand? You cannot do this. Even if you have a PhD in agriculture, you cannot grow crops the way he is growing. It's just happening in the country effortlessly. In the last 70 years or 72 years, we have done many things in this nation. We have built businesses, our science has grown, our technology has grown, many things has happened, education is happening, life expectancy has improved. Well, we landed on the moon, little hard, but we did land on the moon. All this we are doing, but among all these things, the most significant achievement in the country is without any technology, without any modern science, just with traditional wisdom, our farmer is growing food for 1.4 billion people. This is not a small thing. This is the greatest achievement for this nation. But unfortunately, their condition right now is very bad. Everybody knows about the suicides and the stuff. This is a game changer for the farmer, for the soil and water, and for everybody. I must tell the Chief Minister, on the 8th year, if 33% of farmers or 30% of the land goes into agroforestry, we have calculated by 8th year, the government will be earning 29,000 crores of GST. So, it is wonderful for the farmer, it is wonderful for the governments, and the governments are responding very responsibly. The farmer is very enthusiastic. Now, the civil society, it's our business to see somehow we grow healthy saplings for the farmer. 242 crores is a lot of saplings. There is no one department in the government, there's no one private agency or a commercial force which can grow this kind of number. And another problem is to grow quality saplings. When I say quality saplings, right now we have 35 nurseries happening in Tamil Nadu. These 35 nurseries, we take 9 to 15 months to grow a sapling for transplantation. Many commercial nurseries are growing the same sapling in 3 to 5 months because they use a lot of urea and grow it, we're growing it organically. What is the difference? The difference is just this: when transplantation happens, the survival rate is over 95%.
and in that the survival rate is around 40%. And recently, the Agricultural University of Tamil Nadu, TNAU in Coimbatore, which is a premier institution in the country, invited 40 different sapling producers in the state. The Isha nurseries also went. And of the 40 samples that came, all the 39 of them had nematode deposits on their roots. The only one without nematode deposits was from our nurseries. This is very important because when you shift the farmer into tree farming, suppose you give him bad saplings which will not produce the result that we are promising him, then you are pushing him further into a horrible situation, another corner. So this is extremely important. This is why this 42 rupee campaign is going on. As of today, this is from 3rd of September, we have contributions for 4,27,000… I'm sorry, wait. 4,27,88,961 saplings have been sponsored. That looks like a big number, that's not a big number. That's not a big number, 242 is what we are looking at, because if we raise the saplings in the next 3 to 4 years, plantations will take another 2-3 years. In 12 years' time, we should be seeing some difference in the land. You must understand this, these things don't happen overnight. This is why nobody picks up such causes. Everybody wants results by shouting slogans somewhere. This will need a minimum of 12-year commitment. Are you with me? I know today you are with me. 12 years I'm asking you. So we've been looking at these things. I heard that some beggars in Chennai are earning between 3.5 to 4 lakhs per year. No, you thinking of that? Don't do that. So, I'm asking the volunteers to go and enroll the beggars, that beggars will contribute 1 sapling per week. If at least a few beggars, the rich beggars in Chennai, if they contribute 1 sapling per week, what you should do, you must think. I will not tell you what you should do. You should do whatever, okay? This is not a question of my project, this is not Isha's project, this is generational work. This is this generation's responsibility. All the nurseries in Tamil Nadu, we have 35 now, we plan to increase this to 350 in the next 1 or 2 years' time across the Kaveri basin. We have renamed the nurseries as a part of… because this is the 150th anniversary of Mahatma Gandhi's birth anniversary, we are renaming the nurseries as Mahatma Green India Mission. It's becoming a part of that mission because Mahatma's dream was rural economy. Mahatma's dream was rural economy bursting, people living well, eating healthy, living well in the villages, not have to go to the city. Well, if people have to live well in the village, the most fundamental thing is a very fertile soil and abundant water. If these 2 things are not there, believe me, if 2 monsoons fail, consecutive monsoons fail, I know the Chief Minister and the Deputy Chief Minister were on tenterhooks through the summer, how to provide water to the city. Let us get it from Godavari. Somebody says, let's get Krishna here, get Godavari here, get Ganga here. Well, you ruined Kaveri, you want to ruin Godavari also? This is not the way. This has been the richest land. This is… Tamil Nadu has been the richest land in the world in many ways, in terms… But now why are we talking
as it was given to us by our parents, at least at that level to our children. Shall we? This needs some work. There are a lot of… I want to say many things right now. This much you must understand, that as a generation of people, either we can be that kind of generation that we did everything that we can do, or we are that kind of generation, we did not do what we can do. In our lives, if we do not do what we cannot do, there is no problem. But in our lives, if we do not do what we can do, we are a disaster. This entire Kaveri calling is just an effort to see that your and my life does not become a disaster. Thank you very much. சிறப்பு விருந்தினராக விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி ஐயா அவர்களை தலைமை உரையாற்ற அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு அம்மா அவர்களை வணங்கி சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி மரக்கன்றுகள் நட்டு தமிழ்நாட்டின் பசுமை பொருளை உயர்த்துவதை இலக்காக கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஈசா யோகா மையத்தின் ஒரு அமைப்பான பசுமை கரங்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் இன்று நடைபெறும் மரம் நடும் விழாவில் கலந்து கொள்வதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற இருக்கின்ற மாண்பு ஆளுநர் அவர்களே, எனக்கு முன்பு சிறப்புரையாற்றிய மாண்பு துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அண்ணன் வாசன் அவர்களே, இங்கே சிறப்பான உரையாற்றி நிகழ்த்திய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கதாநாயகரை வழங்கிக் கூடியிருக்கின்ற தலைமை உரையாற்றிய சத்குருஜி அவர்களே, அப்போலோ மருத்துவமனையினுடைய தலைவர் அவர்களே, திருமதி சுஹாசினி மணிரத்னம் அவர்களே, வருகின்றிருக்கின்ற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகையும் ஊடகத்துறை நண்பர்களே, மற்ற விழாவிலே கலந்து கொண்டு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்க நடிகலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மரங்கள் மண்ணின் வரங்கள், காற்றின் கரங்கள், மரங்கள் மண்ணின் மருதாணியாய் குளிர்விக்கிறது, நிலங்களுக்கு மரகத போர்வை போர்த்தி அழகு பார்க்கின்றன. மரங்கள் பாதசாரிக்கு நிழற்குடை, பயணிக்கு தங்கும் விடுதி, பறவைகளுக்கு சரணாலயம், அது இனிமையின் சாசனம், இயற்கையின் ஆசனம். நிழலின் அருமை வெயிலில்தான் தெரியும் என்பது பழமொழி. நாம் அனைவரும் நிழலின் அருமையை உணர்ந்துள்ள இவ்வேளையில் நிழலை உருவாக்கின்ற மரங்களை நட்டு வளர்ப்பதும் நிழல் தரும் மரங்களை காப்பதும் நம் அனைவரின் கடமையாகும். மரங்களால் சுவாச காற்று அதிகரிக்கிறது, நில அரிப்பு தடுக்கப்படுகிறது, மழை மாதந்தோறும் பொழிவதற்கு மண்ணின் மீது உள்ள மரங்களே அழைப்பதல்கள். மரம் நடுவோம் மழை பெறுவோம் என்ற வாசகம் நம் அனைவரும் அறிந்ததே. மரங்கள் மழை கொடுக்க வேண்டுமென்றால் நமக்கு தேவை காடுகள். காடுகள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுவதில்லை. மனித நட்ட மரங்களை விட மண்ணே நட்ட மரங்களே அதிகம். கரங்கள் நட்ட மரங்களை விட காற்றே நட்ட மரங்களே அதிகம். ஒற்றை மரம் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக சுமார் 300 லிட்டர் வரை தண்ணீரை தன்னுடைய வியர்வையாக வெளியேற்றுகிறது. மரங்கள் தங்களது தேவையான நீரை விட பல மடங்கு அதிகமான நீரை உறிஞ்சிக்கொள்ளும். அந்த உபரி நீர் அவ்வளவும் வெளியாகி ஈரப்பதமாக காற்றில் கலந்து விடுகிறது. அந்த உபரி நீர்தான் காற்றை குளிர்வித்து நம்மையும் குளிர்விக்கின்றன. அந்த உபரி நீரை கொண்டுதான் மேகங்களும் நமக்கு மழை கொடுக்கின்றன. இந்திய திருநாட்டின் கலாச்சாரத்தில் மரம் ஒரு இன்றியமையாத பங்கு வகிக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக நாம் வேப்ப மரத்தினை மாரியம்மன் தெய்வத்தினோடும் அரச மரத்தினை விநாயக பெருமாளோடும் எப்பொழுதும் இணைந்து வழிபடுவது வழக்கம். இன்றும் பல்வேறு பழங்குடியின மக்களின் சடங்குகளில், குறிப்பாக திருமண சடங்குகளில் மரத்தினை வணங்கி
திருமணத்தை நடத்துவது வழக்கமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மருது சகோதரர்கள் நினைவாக மரங்கள் 2 வளர்த்து வந்த ஒரு பெரியவர் அம்மரங்களை அரசரே ஆணையை பெற்ற அனுமதிக்காத நிகழ்வு மக்களுக்கு மரத்தின் மீது இருந்த அக்கறையினை உணர்த்துகிறது. மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் காண்முடையது அரண். இதன் பொருள் மணிபோல் தெளிந்த நீரும் நிலமும் மலையும் அழகிய நிழல் உடைய காடும் ஒரு நாட்டின் அரண் அழகும் என்பதை வலியுறுத்தி தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் திருக்குறையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மாண்பு அம்மா அவர்களின் பிறந்த தினத்தை ஒட்டி மாநிலத்தில் பசுமை போர்வினை அதிகரித்தல், சுற்றுச்சூழல் மாசினால் ஏற்படும் விளைவுகளை குறைத்தல் ஆகிய நோக்கங்களை கொண்டு மாபெரும் மரம் நடவும் திட்டம் மாண்பு அம்மா அவர்களால் துவக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மாண்பு அம்மாவின் அரசு 2011-12ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு 4,69,00,000 மரக்கன்றுகள் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. 2019-20 ஆண்டில் 71,00,000 மரக்கன்றுகள் நடுவதனை இலக்காக கொண்டு இந்த திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. முழுமையடையாத வனப்பகுதியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் 71,00,000 மரக்கன்றுகளும், காப்பு வனங்களுக்கு வெளியே மரப்பரப்பை அதிகரிக்கும் வேளாண் பெருங்குடி மக்களின் வருமானத்தை பெருக்குவதற்கும் தமிழ்நாடு உயிர்ப்பன்மை பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமையாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் தனியார் நிலங்களில் சுமார் 8 கோடி மரக்கன்றுகளும், காவிரி ஆற்றுப்படுகைகளில் மண்ணரிப்பை தடுக்கவும் மரப்போர்வினை அதிகரிக்கவும் தேக்கு மரம் நடும் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 2.40 லட்சம் தேக்கு மரக்கன்றுகளும், வேளாண் காடுகள் திட்டத்தின் கீழ் 9 லட்சம் மரக்கன்றுகளும், மண் அரிப்பை தடுக்கவும் ஈரத்தன்மையை பாதுகாக்கவும் பனைமரத்தை நம்பியுள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்யும் வகையிலும் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரமான பனை மரங்களை நடுதல் மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டிற்கு 2 லட்சம் பனை விதைகளும் இதுவரை தமிழ்நாட்டில் நடப்பட்டுள்ளன. மேலும் வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை மூலமாக 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த ஆண்டு 2.5 கோடி பனை விதைகளை நடுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்து வருகிறது. தமிழ்நாடு சந்திக்க உள்ள சவால்களை முழுவதாக உணர்ந்துதான் மாண்பு அம்மாவின் அரசு மாநில வனக்கொள்கை 2018 வடிவமைத்துள்ளது. இந்த கொள்கைகள் மாநிலத்தில் நீண்ட நெடும் கடற்கரை, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு மலை தொடர்கள், வறண்ட பருவநிலை மற்றும் நீர் பற்றாக்குறை போக்க வேண்டிய பாங்கு, வனப்பகுதிக்கு வெளியேயும் மரங்களை வளர்த்து அதன் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டியதன் அவசியம் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. மரங்கள் அதிகரிக்கும் போது காற்று குளிர்கிறது, வாயுமண்டலத்தில் உள்ள தட்பவெப்பநிலையும் சீராகின்றது, கார்பன் டை ஆக்சைடின் அடர்த்தி அதிகரிக்காமல் இருக்கிறது, ஓசோன் மண்டலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது, பயிர்கள் செழிக்கின்றன, நோய்கள் குறைகின்றன, நீர்வளம் பாதுகாக்கப்படுகிறது, தொழில்கள் முன்னேறுகின்றன, ஆரோக்கியமான மனித வளம் நாட்டில் பெருகிறது. இதுபோன்ற சுற்றுச்சூழல் மாசினை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு சூழல் சுற்றுலா கொள்கை 2017 மற்றும் தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017 அறிவிக்கப்பட்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மாண்பு அம்மாவின் அரசால் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. காவிரி ஆற்றின் பல்லுயிர் காத்தல், காவிரி மற்றும் அதன் துணை நகதிகளில் மாசுகளை அகற்றுதல், காவிரி நகர்ப்புற கழிவு நீரை சுத்திகரிக்க தேவையான சுத்திகரிப்பு ஆலைகளை நிறுவுதல், ஆற்றுப்படுகையில் மரங்களை நட்டு காடுகளை வளர்த்தல், ஆற்று முகப்பு உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நடந்தாய் வாழி காவிரி என்ற திட்டத்தினை செயல்படுத்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமரிடம் நான் நேரில் கோரிக்கை விடுத்தேன். அதன் தொடர்ச்சியாக நடந்தாய் வாழி காவிரி திட்டத்தினை பாராட்டி இதேபோல் நாட்டில் உள்ள ஜீவநதியில் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்த மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் தனது உரையில் இத்திட்டத்தினை குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதை பெருமையுடன் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். இதேபோன்று தமிழகத்தில் உள்ள பவானி, வைகை, அமராவதி, தாமிரபரணி ஆறுகளும் மாசுபடுவதை தடுக்க மாண்பு அம்மாவின் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதையும் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இதேபோன்று வைகை மற்றும் நொய்யல் ஆறுகளுக்கு புத்துயிர் அளிக்கும் திட்டம் நபார்டு வங்கி நிதியுதவியுடன் 24.58 கோடி மதிப்பீட்டில்
2017-18 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு செயல்படுத்த ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு 2018-19 வரை 14.06 கோடி செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாலாறு ஆற்றிற்கு புத்துயிர் அளிக்கும் திட்டம் 2019-2020 ஆண்டு முதல் செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு பல்வேறு புதிய நீர் மேலாண்மை திட்டங்களை அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறது. முக்கியமாக நீர்நிலை ஆதாரங்களை பொதுமக்கள் பங்களிப்புடன் தூர்வாரும் குடிமராமத்து திட்டம், தமிழ்நாடு நீர் மேலாண்மை இயக்கம் ஆகியவற்றை இங்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன். மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு ஒரு முறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை என்னும் திட்டத்தினை முன்னெடுத்த போது ஒவ்வொரு குடிமகனும் அதை ஆதரித்து தங்களது பழக்கங்களில் மாற்றத்தினை கொண்டு வந்ததில் இத்திட்டம் வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தெரிவிக்கின்றேன். இந்த திட்டம் தொடர மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஒரு முறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை என்னும் திட்டத்தினை இந்தியா முழுவதும் செயல்படுத்த அறிவிப்பு செய்துள்ளதை இந்த நேரத்திலே நினைவு கூற கடமைப்பட்டுகின்றேன். இதேபோன்று நடவடிக்கைகளை அரசு செயல்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னார்வலும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் பொதுமக்களும் இணைந்து ஒரு மக்கள் இயக்கமாக செயல்படுத்த வேண்டும். உதாரணமாக மாண்பு அம்மா அவர்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் எப்படி மக்கள் இயக்கமாக மாற்றப்பட்டதோ அதேபோல மரங்கள் நட்டு நதியை பாதுகாக்கும் திட்டத்தையும் மக்கள் இயக்கமாக நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்படுத்த வேண்டும். பொதுமக்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம், திருமண நிகழ்ச்சி, திருமண ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சியின் போது மரக்கன்றுகளை வழங்கினால் இந்த திட்டம் இன்னும் விரிவடையும். அக்கன்றுகளை முறையாக நட்டு வளர்த்தால் காடு செழிக்கும், நாடு செழிக்கும். உதாரணமாக ஒன்றை சொல்கின்றேன். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சேலக்குடியைச் சேர்ந்த பாரம்பரியமான விவசாய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த திரு தசாமி ஆரம்பத்தில் நவீன விவசாயத்தில் லாபமும் மனநிறைவும் கிடைக்கவில்லை என்பதனால் தன்னிடமுள்ள 10 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் காடு வளர்க்க ஆரம்பித்தார். யார் அவர் வீட்டுக்கு வந்தாலும் சரி, எவர் வீட்டிற்கு அவர் போனாலும் சரி, மரக்கன்று ஒன்றினை நட்டு விடுவார். வீட்டில் எந்த விசேஷமானாலும் மரக்கன்றை நட்டு விடுவார். இதனால் சேந்தக்குடி கிராமத்தில் நுழையும் போது காற்றில் ஒரு குளுமையை உணர முடியும். எங்கும் பசுமையே வியப்பிக்கிறது என்று அவர் கைப்பற்ற மரக்கன்றுகள் மாவட்டம் முழுவதும் முளைத்து கிடக்கின்றன. அவரது மகன் கல்யாணம் என்று மட்டும் ஊரில் 10,000 மரக்கன்றுகளை கொடுத்துள்ளார். அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஜெர்மனி, இஸ்ரேல் என்று எங்கெங்கோ இருந்து வருகின்ற மாணவர்கள் இவரிடம் காடு வளர்ப்பு பற்றிய அறிவுரைகளை பெற்றுச் செல்கின்றனர். இதுபோன்று நாம் அனைவரும் செய்ய முனைந்தால் நம் நாடு சோலைவனமாக மாறும் என்பதில் ஐயமில்லை. இவ்வாறு பல்வேறு நிலைகளில் நதிகளையும் வனங்களையும் பாதுகாக்க வண்ணம் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இந்நன்னாளில் காவிரி நதியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கில் சத்குருஜி அவர்கள் காவிரி கூக்குரல் இயக்கத்தை துவக்கியுள்ளது பெருமை அடைகிறது என்பதை நேரத்தை நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். தலைக்காவிரியில் அவருடைய பயணத்தை துவக்கி இன்றைக்கு சென்னை வரை வந்து அடைந்திருக்கின்றார். வருகின்ற வழி முழுவதும் மக்களிடத்திலே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார். இதுவரை 69,000 விவசாயிகள் வேளாண் காடுகள் குறித்து பயிற்சி பெற்றுள்ளனர் என்று விவரம் அறிந்தேன். இந்த இயக்கம் அடுத்து வரும் 12 வருடங்களுக்குள் இதை படிப்படியாக மக்களிடம் பெரிய அளவில் எடுத்துச் செல்வது என்று அறிகின்றேன். இந்த இயக்கத்தின் வாயிலாக 242 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு திட்டம் தீட்டியுள்ளார்கள். இது வரவேற்கத்தக்கது. இந்தியாவிலேயே அதிக மரக்கன்றுகளை நடுகின்ற ஒரு மனிதர் என்று சொன்னால் நம்முடைய சத்குரு அவர்கள்தான் என்பதை பெருமையுடன் சொல்ல விளைகின்றேன். தமிழ்நாடு மக்கள் அனைவரும், குறிப்பாக இளைஞர்கள், பெண்கள் பெருவாரியாக மரம் வளர்ப்பு பணிகளை தொடர்ந்து பங்கேற்று தமிழ்நாட்டை முன்னோடி மாநிலமாக உருவாக்க மாண்பு அம்மாவின் அரசு எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்ற இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு சத்குருஜி அவர்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிக்கு எங்களுடைய அரசு துணை நிற்கும் என்று சொல்லி இயற்கை வளம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் 242 கோடி மரங்களை நடுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இயற்கை வளம் பெருகும். அந்த இயற்கை வளம் பெறுகின்ற பொழுது நாம் 242 கோடி மரங்களை நடுகின்ற பொழுது நல்ல காற்று கிடைக்கும். நல்ல காற்று கிடைக்கின்ற பொழுது ஆரோக்கியமான வாழ்வு கிடைக்கும். ஆரோக்கியமான வாழ்வு கிடைக்கின்றது, நல்ல மழையும் கிடைக்கும். அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால்
நாம் 242 கோடி மரங்களையும் நட்டு நம்முடைய சத்ருஜி அவர்களுடைய கனவை நனவாக்க பாடுபடுவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. விழாவிற்கு தலைமையேற்ற மேதகு தமிழக ஆளுநர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு பன்வாரிலால் புரோஹித் ஐயா அவர்களை விழா பேருரையாற்ற அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி, our popular Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru O. Pannirselvam, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Padma Shri Sadhguru, Thiru G.K. Vasan, Dr. Pratap C. Reddy, Thirumati Suhasini Maniratnam, all distinguished invitees, ladies and gentlemen. There is a saying that well begun is half done. So, Honorable Sadhguru has taken an effort, started with a bang, message has gone everywhere, and atmosphere is charged, and it is reflected today. And on behalf of the entire government, cabinet, Chief Minister and Deputy Chief Minister both are present here. And today I read in the paper the effect of your this yatra, effort of your this moment. Cognizance has been taken totally by the government. It reflects in the paper that our Chief Minister has formed a committee for the Kaveri development. Very heavy committee, not with 2 or 3 members, 5, 8, but 16 members committee has been declared. Now, when farmers received the message, they are charged. People have taken it positively, and the entire government is with you. It is bound to be 100% success. That I can propagate. 100%. It gives me great happiness to be here today at this function being organized by the Isha Foundation to celebrate the Kaveri. The Kaveri River, also known as Ponni or the Golden River, is the largest river of Tamil Nadu, originating in foothills of Western Ghats at Talkaveri. The river flows eastward across the southern Deccan Plateau, joining the Bay of Bengal at Pumpuhar in the Nagapattinam district of Tamil Nadu. The Kaveri Delta forms one of the most fertile regions in the country. This is most important. The river basin covers the 3 states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and the Union Territory of Pondicherry. Hence, the river is the source for the extensive irrigation system, supporting extensive tracts of agriculture in the riparian states. Since the Kaveri serves as the substantial source of livelihood of the people in the areas it irrigates, and is the main provider of food to the people of Tamil Nadu, the river is worshipped as the mother who takes care of the state with love and affection. The documented link between Kaveri and Tamil Nadu is more than 2,000 years old. Ancient Tamil literature has vivid descriptions of the Kaveri and her bounty. There are numerous references to the river in the
Adhikaram, Mani Meghalai, Kam, Ramayan, Periya, Puranam, Thevaram, etc. The great Tamil classic of the 20th century, Ponniyin Selvan, refers to Rajaraja Chola, greatest king of the Chola dynasty, as the child of the river Kaveri, since he was saved from drowning at the age of 5 years thanks to the blessing of the river. Kaveri is also classified as among the sacred rivers of India. A special mention is made of the Kaveri in the same breath as the Ganga, the Yamuna, the Godavari, the Saraswati, the Narmada and the Sindhu in Sanskrit slokas. It is believed that the Kaveri was granted the boon of being the Dakshina Ganga by sage Agastya, who stored the water in his Kamandalam. Lord Ganesha, in the form of a crow, tipped the Kamandalam and caused the water to spill, resulting in the birth of a river. It is said that the river takes its name from the two words Ka and Viri, which means crow and the expansion of water respectively. Many are the temples that are located on the banks of the Kaveri. You know everything, but I am reminding you simply. I am doing my job. Governor, what the governor has to do, governor is doing here. Many are the temples that are located on the banks of Kaveri. The temple of Ranganatha in Srirangam is among the most important temples located on the Kaveri. The Tanjore Brihadeswar temple, built by Rajaraja Chola, is another famous temple on the Kaveri. Similarly, the temples at Kodumudi, Kumkonam, Mayavaram, Thirunageswaram, Kuttalam, Thiruvayaru, to mention a few, bear ample testimony to the devotion of the people who reside on the bank of the Kaveri and the patronage of the kings who use the territories here. It comes as a big relief that the long-standing Kaveri River dispute before the tribunal and the Supreme Court has come to an end. Dispute was going on, Supreme Court has decided. At the end, it is necessary as law-abiding citizens for all stakeholders to adhere to the directions of the apex court of the land in letter and spirit. This will ensure appropriate distribution of water among the 3 states and the Union Territory in a lawful and orderly manner. The ISA Foundation has launched the Kaveri Calling Campaign plan to plant 242 crore trees along the Kaveri River. This is not only expected to increase farmers' incomes, but also promote environmental sustainability. They will be providing to the farmers many remunerative species of trees for planting. I am informed the ISAF volunteers have traveled to over 7,000 villages to speak to farmers and inform them of the benefits of agroforestry for sustainable living. Message has gone, I think. Farmers are positive. I am getting the feedback from the villages. You know, I have moved the entire Tamil Nadu. No governor must have moved. Except Theni, your Theni, I have toured by road, interacting with the people. I have done it. So I am getting the feedback also. I have. Our ancestors knew the practice of sustainable development. That is the reason India has had a continuing civilization for more than 5,000 years. The agriculture practices were sustainable, need of the people were limited, and contentment was the principle that was admired, appreciated, and propagated. Mahatma Gandhi, echoing the same sentiment mentioned in his writing, nature has enough to satisfy every man's need, but not enough to satisfy every man's greed. We should be always contented. For that,
Everybody of you has to lead a very simple life. And I tell everywhere, if we start doing that, if we take the vow, all the citizens of the country, as you always propagate, then naturally corruption will be totally eliminated. That is the formula I am telling you. Because if you lead a simple life, no, you don't need anything extra. Whatever is needed, God is bound to give you. With your hard work and everything, you are bound to earn. What is for the money is needed? Money is needed going to the club, race course, here, there, in the hostel. If you stop doing that, and simple living, if you start, no, and you will be happy, contented, bound to be, and then in real sense, in future, if we start doing that, this is the summons of the rishis and munis and everybody. Then nobody can stop us. The dream of our Abdul Kalam Sahib that our India will be Vishwaguru. But today the use of petrol and petroleum products, use of plastic and mindless dependence on artificial chemicals have resulted in serious environmental damage. That is why the nations of the world have been consistently focusing on the need to control carbon emission. This is also an important issue we have to deal. Sir, I request you to propagate this also along with. This is also important. There can be effective carbon dioxide sinks. International researchers on climate change have concluded a sustainable management strategy aimed at maintaining or increasing carbon stock while producing annual sustained yield of timber, fiber or energy will generate the largest sustainable mitigation benefit. Depleted soils can be protected from soil erosion by ground cover plants such as naturally growing grasses in agroforestry system. These help to stabilize the soil, cleaner water through reduced nutrient and soil surface. Runoff can be an added advantage of agroforestry. The pollution of India is expected to cross 150 crores by the year 2050. And that would require about 450 million tons of food grains, which is considerably higher than the present level of production of 225 million tons. For meeting this requirement, it would be necessary to increase irrigation potential considerably. Fulfillment of this requirement has great relevance for the Kaveri. The delta areas are extremely fertile and have very high levels of productivity with the potential to grow food crops for these seasons in a year of sufficient water, if sufficient water is made available. Linking up, this is also an important issue. Linking up the Godavari and Kaveri for transferring the surplus water will therefore be immense benefit to the state. The effort will bring nearly 1100 plus water from the Godavari to the Kaveri. The water is wasted, so this is also a big project in hand. And you can talk to our Prime Minister as a Prime Minister has appreciated. It is necessary for all noble souls to put their shoulders to the wheel and ensure that this river linking project is executed as early as possible. This was started, this was vision of Atal Bihari Vajpayee also that time. Linking of the river. That is very much, and you have always used STEM time in America also. In America, I tell you, 5 lakes, once I was in America, 5 lakes, Superior, Michigan, Erie, Ontario, like that, I have forgotten. In the year 1986, I was just reading an article. In America, there was a dispute. What was the dispute? These have come across on the banks of the lakes, river. When they have come
So since they are pumping the water, so level has gone down. So we are suffering the losses because our big ships, they can't enter, shipping is stopped. Then the government gave the assurance that we will construct on that side the biggest dam and we store the water and keep the level like that. What has happened, I don't know. I read the article, I remember that article very much. Can I say something? Yes, please. About linking of the rivers, a lot of talk has happened, but engineering solutions for ecological problems are no more possible. And especially in a tropical country, linking of the rivers could lead to total disaster, because what has been done in temperate climates where the temperatures are at a certain level, and here generally an average temperature is over 32 degrees, here if we link the rivers, in 25 to 30 years there'll be no rivers in South India, it'll be gone. And about Godavari water and Kaveri water going into the ocean is not a waste, because if river water does not enter the ocean, what is happening right now, Kaveri is not entering the ocean for 5 months. It's because of this, there is what is called as marine ingress, that the salt water is entering the land at various levels. In Tamil Nadu, it has entered the land for over 60 kilometers in certain areas, where there used to be sweet water, today there's only salt water. We have a 7,400 kilometers of coastline. On an average, if it enters 100 kilometers, considering the substrata, it could happen 100 to 130 kilometers. If this happens, India will lose 1/3 of its land to salt water, and the amount of migration and other problems that it will cause will be too much to handle. It's very important. Actually, 50% of river water must flow into the ocean. If that is not possible because of population pressures, a minimum of 25% must go into the ocean, otherwise marine water will enter the subcontinent and really put us into deep trouble. About this Godavari linking, I tell you, I received a note from the government experts, and I raised this issue in our governors' conference also, and I brought it to the notice. Still nothing has happened, it is in process. If Sadhguru only will be convinced, then only we will go ahead, otherwise not. It is necessary for all noble souls put their shoulders to the wheel, ensure that this river linking project is executed as early possible. This was my saying before the intervention of the Honorable Sadhguru. I congratulate ISA Foundation for this initiative taken by them to involve the farmers of Tamil Nadu in the mission of planting trees, especially along the Kaveri. I wish them all success. My special word of praise is due to Padma Vibhushan Sadhguru, especially for you, I have come. Who has been vigorously taking up projects and launching initiatives to benefit the people of the state. May God bestow His grace to carry on the mission with greater vigor in the coming years. Nandri Vanakkam, Jai Tamil Nadu, Jai Hind. Thank you, sir. நம்ம சென்னையோட மேத்யூ ஹேடன், நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட மேத்யூ ஹேடன் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு காவேரி கூக்குரலுக்காக நமக்காக. அதை ஸ்க்ரீன் பார்த்து உட்காந்துக்கலாம்.
சில டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ண முடியல. How many of you are Chennai Super Kings fans here? Okay, Matthew Hayden sent a message for you. For some reason it's not coming. We'll put it on the social media quickly and you can get it, okay? தேசிய கீதத்துக்கு எழுந்து நிற்கலாம். Namaskaram, and fantastic to have all of you here today. At this point, I would like to acknowledge particularly the first segment from Talakaveri to Bangalore. We had a little over 25 riders on the motorcycles, 25 motorcycles who rode with me. And literally every day it was pouring rain in Karnataka. We rode through monsoons. Tamil Nadu has been a little better in terms of rains, but today a little bit of shower and here and there small showers, but nothing much. But the most important thing is here also 22 riders riding with me. The most important thing was the joy and the involvement with which they rode. Most of them are not our meditators or volunteers. They just came to ride with us because they thought this is a cause that they had to ride.
People, riders came from as far away as Mumbai, of course Bangalore, Mysore, Chennai and Coimbatore. Riders came, even from 5 of them came from Mumbai and rode all along with us. Why I'm saying this is, riding just for pleasure is a different thing, but when you ride for a cause, there are many things. I don't want to go into the details of the problems of a motorcyclist on Indian roads. There are many issues, but I wish to acknowledge all of them. Maybe all of them are not here because a few of them had to leave. And also there were other yatris who travelled in 3 buses, totally I think about 120 people. They have come from probably about 17 or 18 different countries and they travelled with us all along these 15 days. We camped in some wild places where it was pouring rain and they became part of the Indian soil, though they came from other countries. And I wish to acknowledge all the yatris who travelled with us for this 15 days. It's been fantastic to have you around. And every one of you supporting this from wherever you were, and all the people, the many influencers from across the country, film stars, sports persons and various other influencers supporting this in their own way, and the sponsors who've been supporting us. And above all, I have to say this, both in Karnataka and in Tamil Nadu, I think the media has done an unprecedented job in terms of supporting Kaveri Calling. Somebody was commenting in Bangalore, a political leader was commenting, he said, never before, across media houses, never before anything has been supported to this extent as Kaveri Calling has been supported. I thank the media because your role is very important. It's very important that we become a generation who seek solutions, not dabble in problems forever. And also I have to say this, both Karnataka police and Tamil Nadu police have been exemplary. The kind of support the kind of support that they've offered us is so phenomenal. They made our lives on the road for these 14 days because every day there have been 4 to 5 minimum events, plus on the roads we are stopping wherever people have gathered in the villages. So there have been many stops and crowds coming all over the place, and the way the police got involved in this, they were not just doing their duty, they were like our volunteers working for Kaveri Calling. So, I bow with gratitude both to the media and to the police of Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka. Thank you very much. So, thank you all of you for being here. We have a satsang here probably in another 20-30 minutes. And those of you who want to stay back, others can leave. When I ride here, don't grab me, okay? They've been grabbing me all over. It's dangerous to do that because I'm riding a motorcycle with a dual clutch transmission which can go out of control if my one hand goes off the handlebar. Okay? Thank you very much. Thank you. I should have done this earlier.
but make sure everybody comes to know about this. Every girl child born in Tamil Nadu for the next 1 year must be named Kaveri. Because in our homes, if we do not utter the word Kaveri with certain fondness, with love and involvement, how will we do anything? Where our emotions are not invested, we will not do anything about it. It's very important. In every home, you must be uttering the word Kaveri, at least if your children are named that way. If you're past having children, you can call your wife Kaveri. Yes, it works. Thank you very much.